Boker Tov, Shabbat Shalom. Welcome to everybody. So nice seeing so many children here. I love the costumes. Welcome to everybody joining us on Zoom, on Facebook, on YouTube. Happy Adar. We are a couple days out from Purim. And this Shabbat, we are celebrating a very interesting Jewish historical anniversary. We are 100 years out from the first bat mitzvah in Jewish history. And it's an event that changed the Jewish world. It was a really, really interesting event that now any Jewish community, it's unthinkable to imagine a young Jewish child growing up without a bat mitzvah. And the first one was only 100 years ago. In that spirit, we begin our service this morning with Modeh Ani on page 186. שחזרת בי נשמתי בחמלה, מודה אני לפניך, רוח חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, רבה אמונתך, רבה מודה אני לפניך, רוח חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה, מודה אני לפניך, רוח חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה. Looking around at how incredible our community is this Shabbat morning, we turn to 192 for Ma Tovu. Ma tovu Elohecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael ve'ani b'rov chasecha v'beitecha eshtachava Elohecha al kashecha b'yiratecha Adonai ahavti ma'on beitecha makon mishran b'kevodecha ve'ani eshtachava ve'echra ve'recha lifnei Adonai osi Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon Elohim b'rov chasecha aneni b'emet yishacha. We turn for Asher Yatzar, thanking God for our bodies. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar et ha'adam b'chachma u'rabo nekavim nekavim chalulim chalulim galui v'yadua lifnei kisei kivodecha she'im yiftach echad mehem o yistam echad mehem אי אפשר להתקיים עולמו לפניך baruch atah Adonai rofei kol basar u'mafli la'asot. Amen. We turn for our Hainei Shema on 196. נשמה שנתת בי טהורה היא אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי אדוני אלוהי ואלוהי אמותיי ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות ריבון כל המעשים
נשמה שנתת בי טהורה היא. ברוך אתה אדוני אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. Praised are you Adonai, in whose hand is every living soul and the breath of humankind. Amen. The great Rabbi Albert Einstein once said that you can either live your life by thinking nothing is a miracle or that everything is a miracle. We turn to 198 for the daily miracles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has given the mind the ability to distinguish day from night. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who opens the eyes of the blind. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who frees the captive. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who lifts up the fallen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who stretches the earth over the waters. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who strengthens our steps. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who clothes the naked. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who gives strength to the weary. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who removes sleep from the eyes, slumber from the eyelids. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me in the image of God. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me free. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me a Jew. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who girds Yisrael with strength. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who crowns Israel with splendor. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu musosav v'tivanu la'asok b'divrei Torah. V'revna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha b'finu, b'fi amcha beit Yisrael, v'nei anachnu v'tzuleinu v'tzulecha beit Yisrael. Kulanu yodei shemecha v'lomdei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai Shemo. hamelamed Torah li'amo Yisrael. Amen. We continue with Elu Devarim, a little Torah study, on page 206. These are things that are limitless, of which a person enjoys the fruit of the world, while the principle remains in the world to come. They are honoring one's parents, engaging in deeds of compassion, arriving early for study morning and evening, dealing graciously with guests, visiting the sick, providing for the wedding couple, accompanying the dead for burial, being devoted in prayer, and making peace among people. But the study of Torah encompasses them all. We turn to page 212 for Baruch Shamar. Baruch Shamar v'ya haolam, Baruch Hu, Baruch Shemo, Baruch Choseh Bereshit, Baruch Omer ve'oseh, Baruch Gazer u'mekayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch meshalem sachar tov lireav, Baruch chai la'ad v'kayam lanetzach, Baruch podeh u'matzil, Baruch Hu, Baruch Shemo. Ay alay, alay, ay alay, alay, ay lalay, ay lalay, ay lalay, ay lalay, ay alay, alay, ay alay, alay, ya lalay, ay lalay, ya lalay, ay lalay. With songs of praise we extol you and proclaim your sovereignty, for you are the source of life in the universe. One God, life of the universe, praised and glorious ruler, your name is eternal. Melech mehulal,
בתשבחות, מלך מהולל, בתשבחות, ברוך אתה, אדוני, מלך מהולל, בתשבחות. We turn for Mizmor Shir Liyom HaShabbat on 214. מזמור שיר, שיר ליום השבת. 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 We look to page 215 for Ashrei. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. היי 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 יללה 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 היי יללה היי יללה אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארמנך, לחי המלך ברבה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעולם מאוד, גילית תהילתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך ודיבי נפלותיך עשיך. וזוז נורותיך יאמרו וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לעכו ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים.
הנה כה אליך יסברו, ואתה נותן להם את החלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לך חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לך קוראיו, לך אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, וישבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כואביו, ואת כל רשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר פיו, וברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We turn the page for Hallelujah on 218. כל הנשמה תהלליה, הללו, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללו, הללויה. הללו, 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 הללו. הללו, 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 הללו. כל הנשמה תהלליה, הללו, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללו, הללויה. הללו, הללו, הללו. Hallelu, hallelu, hallelu. Hallelu, hallelu, hallelu. Hallelu, hallelu, hallelu. נשמת כל חי תברך שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תבער תבהם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד עולם אתה אל, אין לנו מלך אלא אתה אלוהי ראשונים ואחרונים. אלוהה כל בריות אדון כל הדעות ומלברות תשבחות, מנהג עולמו בחסד בריותיו ברחמים. ואדוני לא ינום ולא ישן, מאר ישנים ומקץ נרדמים, וישירך אל עמים ומתיר אסורים וסומך נופלים, וזוקף כבופים, לך לבדך אנחנו מודיעים. We turn for Ilufinu on 220. Ilufinu male shira kayam, ולשוננו רינה, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כיילות. אילופינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, ולברך את שמך מלכנו. אין אנחנו מספיקים להודות לך, ולברך את שמך מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. ופינו מלא שירת קיים, ולשוננו רינה, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כיילות. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. We're on page 222 for שוכן עד. שוכן עד מרום בקדוש שמו,
ככתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, בפי ישרים תתהלל, דברי צדיקים תתברך, בלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ומקלות ריבות עמך בית ישראל, ברינה יתבר שמך מלכנו, בכל דור ודור. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש, בשמיים ובארץ. כי לך נאה, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, ששפחה לה בזמרה, עוז ממשלה, נצח גדולה גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל. בעגלה בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמי. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ואמרו Amen. Please rise for Baruch Hu on 226. ברכו את אדוני המבורך. We continue with Shacharit on page 228. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or v'choshech aseh shalom b'reit ha'kol, me'il ha'aretz le'bracham uv'tefo mechadesh yom tamid. Ma'aseh bereshit, marabu masach Adonai kulam v'chachma asita, mela aretz kinyanecha, titbarach Adonai Eloheinu asher fach maseh yadecha, v'al merei or she'asita baruch hasala. Or chadash al tzion ta'ir v'nizke kulana meherev le'oro baruch atah Adonai. Yotzer HaMeorot. Amen. Before we begin Ahava Rabbah on page 230, we reflect for a moment and meditate on this idea of Ahava, love, and what a world would look like if we can go each and every day and each and every Shabbat, increasing our love just a little bit. Ahava Rabbah aftanu Adonai Eloheinu chemla gedola v'yaseh rachamata aleinu ba'avor avotenu v'imatenu Shabbat becha v'tamidem chukei chaim Ken techanenu, tamidenu, hamerachem rachem elenu, v'tein bilibenu lahavinu al-haskil, lishmoa lilmod, lelamed, lishmoa ulasot, ulakayem et kol divrei tamut toratacha be'avaha,
ויביאנו לשמר כמות הארץ ותוליכנו כמות יונתנו כי על פה ישועתך ובאנו בחרת וקרבתנו לשלום באמת להודות לך לך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We turn for Shema on 232. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. We continue with Ve'ahavta on page 234. Please chant with me. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם נאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue in English, middle of page 236. Adonai said to Moses as follows, "Speak to the Israelite people and instruct them to make for themselves fringes on the corners of their garments throughout the ages. Let them attach a cord of blue to the fringe at each corner. That shall be your fringe. Look at it and recall all the commandments of Adonai and observe them, so that you do not follow your heart and eyes in your lustful urge. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמת." Adonai Elohechem Emet. From Egypt you redeemed us, freeing us from bondage. For that your beloved sang praise, exalting you. Your dear ones offered hymns, songs, praise, blessings, and thanksgiving to you as sovereign, the living and enduring God. High and exalted, great and awesome, God ever humbles the proud, raises the lowly, frees the imprisoned, redeems the afflicted, helps the oppressed, answering our people when we cry out. Praise to God Most High, blessed is God and deserving of praying. In great joy, Moses, Miriam, and Israel responded with songs to you, all of them proclaiming. We pay Micha Mocha on 240. Micha Mocha ba'elim Adonai, Micha Mocha nehedar b'kodesh, Micha Mocha ba'elim Adonai, כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גאונים לשמך על שפת הים, שירה חדשה שיבחו גאונים לשמך על שפת הים, יחד כולם עובדו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, דחינו מך יהודה וישראל, גאלה
turn to 242 for the silent Amidah. Adonai sefatai tiftach ufi yagir tehilatecha. Adonai, open up my lips that my mouth may declare your praise. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אדיר אדירנו אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו והוא ישמיענו, ברחמיו לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד קודשך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently with the rest of the Amidah.
שים שלום דובר. רחמים עלינו וכל ישראל עמך. יחיו לרצונים רפי והגיון ליבי לפניך. Adonai tzuri v'goali. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. We're on the bottom of page 260 for Oseh Shalom. Oseh Shalom bimromav. Yaseh Shalom aleinu. ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Turn to page 362 and rise for the removal of the Torah from the ark. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו.
Halul Adonai iti uneromema shemo yachdav. Shabbat Shalom, you may be seated. Welcome to everybody joining us this morning on Facebook, on YouTube, on Zoom, in person. Special welcome to Rabbi Marsha Tilshin and Rabbi Cohen, who are joining us this week. In a couple minutes, I'll introduce Rabbi Galit to share some words, but just one quick reflection of where we're at in terms of the Jewish calendar. So somehow we are exactly 4 weeks out from Pesach, which should astound everybody here. And with discussion about Pesach comes obviously increased discussion about matzah, the unique symbol of Passover. But actually, when we look in the beginning of this week's Parsha, Parshat Tzav, we notice a very weird detail that should strike us all as confusing and perplexing. We're learning about the different korbanot, and some of the korbanot come with it a special offering of a type of bread. And the Torah is very adamant and very clear that that bread needs to be matzah, right? It can't be chametz. Which again, what does the holiday of Passover, the holiday of fleeing Egypt, and this idea of matzah have anything to do with the sacrifices? So there are a couple different answers that we can discuss. One interesting one that I won't get into is perhaps the idea of matzah is lechem oni, the poor person's or poor man's bread. Perhaps this is a way of the Torah actually lowering the economic barrier or threshold for people that would be able to offer, since not everybody would be able to afford fine breads, but everybody can muster up some matzah. But one idea that I think has always spoken to me is when we consider the essence of what matzah is, and this both in terms of this Torah portion and also as we look forward and start prepping for Passover. The difference between matzah and chametz is whether or not something was stopped in the middle of its natural process. So if we imagine bread, and I'm not going to pretend like I'm an expert baker here and actually know what I'm talking about when it comes to baking, but if we imagine allowing a bread or baked good to fulfill its natural process and rise, right, that is known as chametz. Matzah is when you purposely go in the middle of a process and actually stop it in some way. Right? It's a recognition that the process isn't completed. And the entire ritualistic aspect of Judaism, what we discuss when we read the korbanot, or even when we celebrate holidays with a more ritualistic bent, is there's a recognition that it's only a means to an end. That the sacrifices and even the celebration of holiday, even what we're doing today, the tefillah service, is never the end goal, but only a means to an end. And like chametz, we have to recognize that while it's important, the korbanot, the rituals, and the holiday are only a means to an end of bettering ourselves, those around us, and the world. With that, we'd like to introduce Rabbi Cohen to share some words. Thank you, Rabbi. That gives me a whole new definition of what artisan bread is. I never knew what that really meant. Shalom, shalom, chaveri. Wow, I feel extremely short this morning. The Torah is so
high and beautiful. Okay. Can I just move ahead a little bit? Does this work? Yes, we're good. Thank you. Boker Tov, Shabbat Shalom. We're very, very happy to be here, the Cohen Kedems. I'm thoroughly enjoying praying amongst you, and this is much needed after a very long week. So thank you very much for having us here. I think about the book of Leviticus, which makes us liberal Jews very uncomfortable at times. I don't know about you. If a kid has a bar or bat mitzvah during Leviticus, everyone has that, we're so sorry kind of look. Because really, when you enter the book of Leviticus, you are entering what I think Reformed Judaism has for many, many years rejected, which is the idea that worship is, first of all, not vegetarian, but also, amongst all, is very, like graphic. That's the word that comes to mind, right? It's very, even I would say, in the flesh. And Reformed Jews for many years had a debate if we should still pray to reinstall the third temple or not. And for many years, the Reformed Sidurim actually removed any kind of referral to prayers of rebuilding the temple. So we have, as Reformed Jews, we have a little bit of a complex relationship with the book of the Kohanim, of the priests, that talks about really, or sets the foundation to what the work and the ritual at the temple should be like. So the rabbis found a really nice, I would say, solution to that, and you referred to that, Rabbi, right? We are swapping, or we are switching the korbanot, the sacrifices, with prayer. I don't know about you, but I don't know if most Jews have really gotten rid of the sacrifice narrative. I think it's still stuck inside of us. I think in many ways we sometimes hold on to it a little bit too long. We are sacrifices of our own stories, of our parents, of our contexts, of our jobs, of whatever it is, the weather, our bodies. And I always ask myself, when do I redeem myself and when do others redeem themselves from this very powerful yet difficult narrative? So the rabbis say, if we can't do sacrifices anymore, we should pray. And in Hebrew, the word sacrifice, korban, is the same root as the word of getting close or being close to. And in many ways, that gives me a hint that a korban, which also means karov, close, intimately close, kirva. And these words bring us to the idea that really we have an invitation here by the book of Leviticus to feel an intimacy and closeness with our worship, with our work here in this minyan, but also alone when we have a moment to reflect, to pray, or to meditate. It has to come from an idea of closeness. Alienation is sort of like it pushes away any opportunity for spirituality. So if that is the case, what is this verse? There's a verse here in the book of, in the parasha of Tzav, and it says, I'll read it in Hebrew and then in English, Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichbe. The fire on the altar shall be kept burning, not to go out. Now, that's a wonderful idea for a California house. But how does that work with the first IKEA build-it-yourself temple, the tabernacle, right? How does that work when you're supposed to be wandering in the desert 40 years, not knowing when you're going to stop and when you're going to rebuild, right? You have this cloud telling you, stop, walk, go, stop. And in the midst of that, you have to take apart the Mishkan, carry it, but always make sure that this light, that this candle, that this fire stays within, that it doesn't go out. I mean, it's exposed to the elements, it's exposed to this wandering, it's exposed to the wind, to the outside. How can we do this? How can we keep this fire burning in this situation, in these circumstances? And obviously it takes a team, right? It's like taking care of a baby. Or if you want, running with the Olympics fire, right? Sort of reminded me of that, the Olympic fire, right? Running from, you know that ceremony?
The torch carriers, yeah, right? You got to make sure you don't want it to blow out on your shift. You're just like, it can happen, but just the next one, not now, right? So it's a group effort. And keeping the fire is a group effort. And I understand that in the context of sacrifices. But what does that mean if sacrifices are now prayer? What is the fire we're trying to keep? Why do we need each other to make sure this fire doesn't go out? And I want to offer an understanding and to close with this. The fire is our soul. It's the fire of our being, is why we wake up in the morning and why we do what we do and why we have the passion and the dedication and the commitment to what really, really matters. And I'm not talking about cleaning your kitchen. It doesn't really matter. I know, check my kitchen. What really matters to you? What is the reason at the end of the day you can close your eyes and you can let yourself rest? What is the reason that when you wake up in the morning and open your eyes, you know there's a calling for you out there? That is our fire. That is Esh HaTamid. That is the internal light that we must keep. But we can't do it alone. I'm feeling lately that the real pandemic is mental health. The mental health pandemic is everywhere. So many of us are struggling with depression, with anxiety, so much broken parts of our souls. People around us, maybe ourselves, maybe the ones we love. And it's their fire that's diminishing. That's their fire that's shivering in the wind a little bit. And it's a group effort to keep it afloat, to keep it burning. So maybe this pasuk is no longer just about carrying the fire in the desert and hoping that on my shift as a Cohen, I'm married to a Cohen, so as on my shift as a priest, it's not going to go out. Maybe the real meaning here is having the ability to reach out one to another and enlarge that love that you talked about earlier, Rabbi, the ahava that gives us the meaning and gives us the strength to keep that fire burning. Shabbat Shalom. All right. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tzav, Parsha Tzav is found, we're doing chapter 8, verse 1. It's found on page 795 in the Blue Book. V'yamdu, Milka Bat Jorge, Ludmila Tsurlin, and Mila Tsurlin, and reading will be Nitza Hennig. Baruch Adonai Mevarach Leolam Ba'en. Baruch Adonai Chamevarach Leolam Ba'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim Venatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פרח הטות, ואת שני האלים, ואת צהל המצות, ואת כל העדה, הקהל אל פתח אוהל מועד.
משה, כאשר ציווה אדוני אותו, ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher Koach. Yom Tov, Michal Avraham ben Rishon, Ephraim ben Aharon v'Fegla, Aliyah Shani, Michael Fisher, John Goldman, and reading will be Melissa Goldman. Fisher Goldman. That's right here. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Mevarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu b'kol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. את הכותונת, ויגור אותו באבנית, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפוד, ויגור אותו בחשב האפוד, ואפוד לו בו, וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים, וישם את המצנפת אל ראשו, וישם אל המצנפת אל מול פניו, את צין הזהב נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Nice harmony. Yom Tov, Rav Marcia, Rav Minya Emuna, Bat Asher Noah, Vishandel, Bracha Bat Tzvi Hakoin Umanucha, Aliyah Hashlishi, Rabbi Marsha Tilchin, is that right? Yes. And Barbara Levine, and chanting will be Dr. Mark Filowitz. Baruch hu et Adonai Hamvarach. Baruch le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yikach Moshe et shemen hamishcha, v'yimshach et hamishcha, v'yen kol asher bo, v'yakadesh otam, v'yaz mimenu al hamizbeach,
שבח פעמים וימשך את המזבח ואת כל כלה ואת הכיור ואת קינו לקדשם. ויצוק משמן משחה על ראש אהרון וישחח אות לקדשו. ויקרא משה את בני אהרון ולבשם קיתנו ויגוד אותם אבנית ויחבוש לכם מגבעות כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'toteinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. All right. The maftir is found on page 798. Yam tu, Rev Galit Bat Hana, Gideon Ilyana, Adar Ben Yisrael. Yam tu, Hamaftir. Reading is cantorial fellow Gabriel Newman. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ומפתח המועד לא תצאו 7 ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם, כי 7 ימים ימלא את ידיכם, כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם ופתח ופתח המועד תשבו יומם בלילה 7 ימים, ושמרתם את משמרת אדוני, ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Yishar Koach to everybody who chanted from the Torah, everybody who received an Aliyah. We'll first do the Mishu Beirach for everybody who received an Aliyah. Mishu Beirach Avotenu v'imotenu, Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel v'Leah, Yivarach et kol ha'olim, ba'avor sha'alu l'chvod ha'makom l'chvod ha'Torah, b'zvach hazeh HaKadosh Baruch Hu, yishmerehu v'yatzelehu, mikol tzara utuka umikol nago machla, v'yishlach bracha v'hatzlacha b'chol maseh yadehem, im kol Yisrael v'namar, Amen. Before we do the Mishu Beirach for the Cholim, for healing,
If anybody has the name of anybody in need of any type of healing, whether it be physical, spiritual, any type of addiction this Shabbat, please feel free to say their names or type them in the chat. Misha Berach Avotenu v'Imotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarach et Kol HaCholim Hakadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Alehem Lachmilam Urefuatam Ulahachzikam V'Yishlach Lahem Eira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh V'Refuat HaGuf Hashta B'Glav Zman Karev V'Nomar Amen. We rise for Hagbah. Torah asher som Moshe livnei bnei Yisrael api Adonai beyad Moshe Shlosha devarim Shlosha devarim Olam Turn to 586 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל המנן. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו You may be seated. Before we recite the Mourner's Kaddish, we wanted to take a moment to highlight unique stages of mourning among our community. If you are commemorating the 7-day period after the passing of a loved one, please rise or please type their name into the chat. If you are in the Shloshim period, the 30 days after the passing of a loved one, if you are in the first year of mourning, and if you are commemorating a yahrzeit this Shabbat, please rise.
Everyone else, please rise for the Mourner's Kaddish on page 598. Yikadal v'yitzkadash shemei rabbah. Amen. B'yamad yibarak hirateh v'yamlich malchuteh. V'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kari v'yamru Amen. Yehei shemei rabbah mevarach le'olam ulmei maya yitbarach. Yitbarach, yishtabach, yitbar, v'yitramam, v'yitana, v'yitana. B'richu. Amen. 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 You may be seated. Following services this morning, there will be a luncheon followed by another opportunity to hear Rabbi Galit at about 12:30. So we will be also live streaming that. Of course, we will also be hearing from her in person. So come back on Zoom at approximately 12:30, maybe 12:35. For that, services conclude with In Kelohenu. In Kelohenu. Elohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Elohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkenu, mi Kemoshienu, nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Elohenu, no del Adonenu, le Malkeinu, no del Moshienu. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Lunch and learn right after the service, so we'll have to cut our talk a little short, but as always, thank you so much for being with us. Thank you so much for celebrating Shabbat with us, and I won't see you for 2 weeks. I will see you after 2 weeks. So thank you all. Shabbat Shalom.